And 89th country, Azerbaijan country. 89th rank is Azerbaijan country. Public wise health expenditure as percentage of GDP, public 1.1, private 0.5%. Azerbaijan country per capita expenditure on health $48, and out of pocket expenditure and percentage of private expenditure, Azerbaijan country 97.7, and life expectancy at birth, Azerbaijan country 71.8, infant mortality rate per thousand, live birth rate in Azerbaijan country 77, per capita GDP, gross domestic product dollars wise expenditure in Azerbaijan country $679. And next 99th rank Sri Lanka, public wise 1.8, private wise 1.9, and per capita expenditure on health 122, and out of pocket expenditure and percentage of private expenditure, Sri Lanka 95.0, and life expectancy at birth rate, Sri Lanka 72.3, and infant mortality rate per thousand live births, Sri Lanka in 17, and per capita GDP, gross domestic product dollars wise, Sri Lanka is $849. Then after Sri Lanka, rank 104 rank is China. China health expenditure as percentage of GDP, public wise 0.2 and private 3.4, and per capita expenditure on health 224, and out of pocket expenditure percentage of private expenditure, China 95.4, and life expectancy at birth rate, China 70.6, and infant mortality rate per thousand lives birth, China is 31, and per capita GDP, gross domestic product dollars wise expenditure, China is 918. And next China after next 127th rank India. China after 127 rank India. Health expenditure as percentage of GDP, public 0.9%, private wise 4.2, and per capita expenditure on health dollars wise, India is 8.0, and out of pocket expenditure and percentage of private expenditure in India is 100, and life expectancy at birth rate, India is 63.3, and infant mortality rate per thousand lives birth, India is 67, and per capita gross domestic product, India is spent dollars wise $462. Then 144 rank Pakistan. 144 rank Pakistan health expenditure as percentage of GDP in public 0.1%, private 0.3, and per capita expenditure on health, Pakistan 85, and out of pocket expenditure on percentage of private expenditure 100, and life expectancy at birth rate 60.4, and infant mortality rate per thousand lives birth, Pakistan 84, and per capita GDP dollars wise expenditure spent in Pakistan 401, and last rank 169 country name Ethiopia. 169
rank country name is Ethiopia. So Ethiopia health expenditure as percentage of GDP, public wise 1.4, private wise 2.1, and per capita expenditure on health 14, and out of pocket expenditure and percentage of private expenditure, Ethiopia country 84.7, and life expectancy at birth Ethiopia country percent 45.7, and infant mortality rate per 1000 lives birth Ethiopia country in 116. Infant mortality rate per 1000 lives birth in Ethiopia country lives 1000 per 1000 lives birth 116. So per capita GDP, gross domestic product dollars were spent in health, Ethiopia country $93 only. So countries wise, rank wise, percentage wise, infant mortality rate per 1000 lives births, and per capita GDP, gross domestic product spent in countries, World Health Organization survey, WHO survey based on the information. So this is the information given as in the table diagram. It was the non-verbal information. So this is information we have read and taken, that's they have given under the questions. So read carefully questions and answer the questions. And first question, what does the table show? What does the table show? ఈ టేబుల్ మనకి దేన్ని తెలియజేస్తుంది అని అడుగుతుంది. సో the information and answer, health expenditure and health indicators in selected countries 2001. This is the first question answer. What does the table show? ఈ టేబుల్ డయాగ్రామ్ మనకి ఏం తెలియజేస్తుంది? Health expenditure and health indicators in selected countries 2001. 2001లో ఏ దేశాలు ఎంతవరకు ఆరోగ్యం పైన ఖర్చు చేస్తుంది ఈ 2001 సంవత్సరం కానీ కొన్ని దేశాలు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది. అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్. సెకండ్ వన్, వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్? వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్? ఈ యొక్క సమాచారం మన ఎక్కడి నుంచి లభ్యమవుతుంది అని. సో కంట్రీస్ అన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఈస్ WHO. Answer is WHO. The source we are taken from WHO, World Health Organization. Second question answer is WHO, World Health Organization. And then third question, which country has the highest per capita GDP? Third question, which country has the highest per capita GDP? ఏ దేశం అత్యధికంగా తలసరి ఆదాయాన్ని, దేశీయ స్థూల ఉత్పత్తిని ఖర్చు చేస్తుంది ఈ టేబుల్లో అని అడిగాడు. సో ఇక్కడ పర్ క్యాపిటల్ జీడిపి అన్నాడు కదా. పర్ క్యాపిటల్ జీడిపి అంటే లాస్ట్ లో క్యాపిటల్ అంటే తలసరి ఆదాయాన్ని క్యాపిటల్ అంటారు. జీడిపి గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్, దేశీయ ఉత్పత్తి, స్థూల దేశీయ ఉత్పత్తిలో అత్యధికంగా ఖర్చు చేసేది ఏ దేశం అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇక్కడ లాస్ట్ డిజిట్ 93, హైయెస్ట్ డిజిట్ ఈస్ $36,974. అత్యధికంగా ఎక్స్పెండిచర్ ఖర్చు చేసే దేశం ఏంటి అని అడిగాడు. విచ్ కంట్రీ? ద కంట్రీ నేమ్ ఈస్ నార్వే. ద కంట్రీ నేమ్ ఈస్ నార్వే. అంటే మూడో దానికి ఆన్సర్ ఏంటండి? నార్వే. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్, ఫోర్త్ వన్, ఇన్ విచ్ కంట్రీ ఈస్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అట్ బర్త్ హైయెస్ట్? In which country is life expectancy at birth highest? అంటే శిశు మరణాల్లో అత్యధికంగా జీవించి ఉండే శిశువులు ఏ దేశంలో అని అడుగుతున్నాడు. In which country is life expectancy? Life expectancy at birth rate అంటే లాస్ట్ నుంచి థర్డ్ రోలో లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ at birth rate అత్యధికంగా ఉన్నది ఏ దేశమో అని అడుగుతున్నాడు. at బర్త్ హైయెస్ట్ అత్యధికంగా
చనిపోకుండా ఉండే శిశువు ఏ దేశంలో అని అడుగుతున్నాడు. ఫోర్త్ దాన్ని ఏ దేశం చూడండి. నార్వే, యుఎస్, జపాన్, యూకే, క్యూబా, మలేషియా, బ్రెజిల్, అజ్బైజాన్, శ్రీలంక, చైనా, ఇండియా, పాకిస్తాన్, ఇథియోపియా దేశాల్లో ఈ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఎక్కువగా ఎందులో ఉందో చూడాలి మనం. సో ఇక్కడ 78, 76, 77, 76, 72, 67, 77 to 2, 70, 63. So highest is 81.3. highest life expectancy birth rate ఎక్కడ ఉంది? 81.3. అది ఏ కంట్రీ? జపాన్. సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ వన్ ఆన్సర్ ఇస్ జపాన్. ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ఆన్సర్ జపాన్ కంట్రీ. And fifth one, what is the life expectancy at birth in India? చూడండి, లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఇన్ ఇండియా, భారతదేశంలో శిశు మరణాల రేటు శాతం ఎంత ఉంది అని అడుగుతున్నాడు. ఏది? అత్యధికంగా ఉన్న పాకిస్తాన్. అత్యధికంగా ఉన్నదేంటి? పాకిస్తాన్. అలాగే భారతదేశంలో విచ్ ఈస్ ద లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ, సారీ, వాట్ ఈస్ ద లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఎట్ బర్త్ ఇన్ ఇండియా? ఇండియా పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉందంట? లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అట్ బర్త్ రేట్ ఇండియా. లాస్ట్ నుంచి థర్డ్ వన్ ఇండియా, ర్యాంక్ 127. లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ రేట్ 63.3. ఇండియా ఎంత ఉందండి? 63.3. ఫిఫ్త్ వన్ ఆన్సర్ ఇండియాకి 63.3. ఒకసారి చదువుతున్నాం. ఫిఫ్త్ వన్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అట్ బర్త్ ఇన్ ఇండియా? సో 63.3 answer. So these are the questions as given. Few questions in table diagram. Table in show as a some information. We have read in carefully and answer the questions in one word sentence. This is the table diagram in second model. This is the second year grammar part. Data interpretational non-verbal information.